This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see the top 7 Excel double-click mouse tricks. First, I open an employee sales report worksheet. Here, on the top of the worksheet, you can see the ribbon area, and at the bottom, you can see the work area. To increase the work area, I can simply move the cursor to the right, and here I can uncheck the always show ribbon to disable the ribbon area, or I double click on the home button to hide the ribbon area. When I double click the home button again, the ribbon area is showed again. Next, if I want to rename any sheet, I can simply go to the name and right click on it and select rename to rename the sheet, or I can simply double click on the sheet to rename it. Here I give sales new report and press on enter to save the name. Next, here you can see the total sales value for the January to August, and when I double click on it, you can see the formula. To fill the entire table, I can simply drag the first total sales value below to get the data, or I can simply delete the data, and when I move the cursor to the bottom right of the first row and double click it, you can get the data using the fill series. Next, if I want to add any shapes in the worksheet, I can simply go to insert, and here I select the shapes and rectangle. I drag the rectangle here in the Excel sheet, and when I want to add any text here, I can simply right click on the shape and click on edit text to add the text, or I can simply delete the text, and when I double click on it, I can simply add. I can click on it again to add or delete the text. Now I delete the shape. Now if I want to increase any column width, I can move the cursor to the right of the column, and when I double click on it, I move to the right and double click on it, you can increase the column width. Similarly, for increasing the column width for 2 or 3 columns, I can simply select 3 columns and move the cursor to the right of the last column, and when I double click on it, I can increase the column width. Now if I want to navigate between the cells, I can click on any cell, and when I move the cursor to the right of the cell and double click on it, I can move to the last cell. Similarly, when I move the cursor to the left of the last cell, I can move to the first cell. Similarly, from the top, I can click on the bottom, and for the bottom, I can click on the top to move the cursor to the first column. Next, if I want to close this sheet, I can simply click on Alt F4 or into on the right side, or simply I can double click on the icon to close the window.